Motsana wetso nka mogele a bo amogela le tshepiso sekolo a ranola jalo ka puo ya diatla moraga go lemoga fa ngwaga wa 2023-2024 ile wa luba puso ene ya tsaya tshwetso ya go atolosa dithuso tse di fiwang barui di tshwana le go reka dijo tsa diruo se se builwe ke Mothusa-Tautona yo gape le mo parlamente wa kgaolo ya Boteti West Resla Batsogwane fa buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Motopi se ba etseng Tebogo wa bega ngwaga o hitileng puso e supile ha ngwaga wa 2023-24 ile wa luba ntateng ya dipula tse di BOTSWANA ka jalo puso e tla tswelela e thusa barui go tamela leruo la bone jaaka go ba thusa go reka dijo tsa leruo le tse dingwe. Puso e ne ya gona go atolosa gape le dithuso tse dingwe tse di thusang barui tsa go jisa dikgomo go di hepa mo nakong e thata ya leuba ka go oketsa dijo tse di harologanyeng tsa gore barui ba ka di reka ba di rekela dikgomo tsa bone mme gape go ntse go le go puso e ne ya oketsa go batela diphologolo metsi mo diphakeng ka go oketsa didiba mo diphakeng tse di harologanyeng tsa rona gore diphologolo le tsone kana ke jone bontlha bongwe jwa itsholelo ya rona ya lahatsi. Seemo sa lethoko la metsi mo motseng o se tsweletse ka go tshwenya. Authorities ha ela go te metsi hela bile ka moso monga mo a go roga metsi a tshologa mme se le gone gore gongwe ga ke gane batho ba modimo ba boga go maswe kana ba re pisa thata le ba bantsi ba go tsienyane bo toromoja mme ra le mo ga gone gore gongwe hele go thata mme ka gone tota ba nne ba le ba litho la ba bone ba ntse litho la bone ka kwano gore hey go maswe smart boards mo tsarisa smart boards ga yo ka kwano bogolo a go tsene mo khoteng kana ha sekolong ha le kana high risk ga ya go sedibe tota Mothusa-Tautona ha le gore o ta mo phuthego ka di 22 ha di 19 metsi a tshela go sedibe di 22 ha re huralela metsi a re huralela mme go tshepisiwa ha se ta rarabolwa mo nakong e gaufi ka gore metsi a bantse ba no le diruiwa ha ba ile go rona ba ile go applyela metsi ba re ba tulo applyela sediba ya no mo gorela gore ba no sa le dikgomote ka gore gompieno metsi a tswa kwa ke solohela gore thaelo ya metsi a ne ta nna selo sa maloba ka gore metsi a ntse re a pompa re ntse re no sa bone le dikgomo tsa bone ya no ke tsela re gompieno re ta ba re a pompa a ta ba le bagane bone timoro toto ke itile ra gone gore maduwa a bonale re a go thuo le toto ke tshulelo a rona ka gore Mothusa-Tautona ke rata utona gore no le hatsi thuo e tsetse go godimo ke mo bonang a tisitse matsopa a dikgomo a thabologile. Mothusa-Tautona o tsweletse ka go rotloetsa banni go ikwadisetsa go thopa jaaka nako ya go ikwadisa e toga e wela kgwedi e tang se ba etseng Tebogo BOTSWANA Television Tsere. Mokolimogolo wa ga Tautona mme Emma Peletletse o solofeditse Batswana fa lenaneo la Development Managers Model le tlhamilwe go tlhomamisa gore ditiro tsa puso ke tsa maemo a ntlha ebile di fediwa ka nako e beilweng mme Peletletse o tlhalositse se maabane fa setlhopha se se tlhomilweng go okamela ditiro tsa puso ka fa tlase ga lenaneo leo se ne se ile go mo lekodisa ka tse ba di kgonneng mo nakong eno. Monica Tshwaela ka pego. Go dingwaga tse dintsi puso e ntse lela ka go thoka go diragatswa le gone go fetswa ga ditiro tsa puso mo nakong e beilweng sengwe se se neng se baballa thata madi a yone. Go leka go rarabolla se go ne ga thamiwa lenaneo la Development Managers Model le ka lone go ta elwang thoko ditiro tsa puso. Ka lenaneo le setlhopha sa batho se ne sa thamiwa go okamela dikago tsa puso tse di solofetseng go agiwa mo mafelong ka go farologana go simolola ka nako e di abiwang ka yone go fitha di fela. The intention for the DM is that they are project managing. The delivery of the project is the responsibility of Botswana through the local contractors, purely Botswana local contractors. And if there is no skill or capacity, that is when now we can go out and source.
Bangwe ba ba thomilweng go kamela ditiro tse di solofetsweng kwa dikgaolong tsa Chobe le Bokoni jwa lefatshe leno ba tlhalosa fa sengwe le sengwe se tsweletse sentle. We've been appointed to do about 18 projects. Of these 18 projects, it ranges from roads and buildings and housing, schools, hospitals, clinics, and it also includes the Nata Road, which is the 100-kilometer section from Nata to Gweta. We've been working and doing exploratory investigations and scoping and making sure that we do our designs. We have done EIA preliminary assessments. We've submitted briefs for all the projects to the Department of Environmental Affairs in Francistown. We're in discussions with them, expecting feedback anytime this week. We have also done geotechnical surveys for the schools. Go bolelwa fa go ta thomamisiwa gore Batswana ba oba lebogo mo go agiweng ga dikago tseo ka go farologana. The critical success factors of this project is not your traditional budget, time, cost, but government want outreach to the communities. They want to empower the citizens, so the locals within the area. They want to build capacity of contractors. They want to local communities to benefit in all aspects, business, supply, and do that. The 100-kilometer road, not a lot of Botswana can build a 100-kilometer road. We have divided into 3 sections, so we are able to then invite other Botswana who we know are able to maybe do 30-kilometer sections to come and also participate. Puso e solofeditse go aga dikago di akaretsa ditsela le dikokelo go rala lefatshe leno lothe. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Modulasetilo wa ntlo ya dikgosi puso Gaborone o kopile University ya Botswana go rutuntsha dikgosi ka dithuto tsa boeteledipele go disa kitso ya bone le go itepatepanya le dikgwetlho tsa metlha eno. O wile se mo leetong la bone la go bona dikago tse di farologaneng tsa university eo. Go rata moranyane le Samantha Gabaeme ba bega. University ya Botswana e itsegeng ka go nna le seabe se se bonalang mo go tlhabololeng matshelo a batho e kopilwe go tlhatlhella le go tlhabola dikitso tsa boeteledipele tsa dikgosi tsa monogae. Dikgosi di ntshitse mogopolo o di kopa gore di direlwe thuthuntsho e di lebaneng di supa fa di dumela thata gore university e na le bokgoni jwa go diragatsa seo. Ne ra go rarare se re se batlanya dikgosi is partnership with the University of Botswana. Ne ra go rarare re eletsa go bona go na le programs tailor-made for dikgosi mo university ya Botswana. Ne ra go rarare re batla go bona dikgosi di tsena go continuing education ba rutwa on leadership, on management, ka gore ga re sa ruti dikgosi tsa rona, ga re sa tlhatlhelele dikgosi tsa rona di oketsa kitso ya tsone, the institution ka monokela e tla nyelela, kana it will be rendered irrelevant. So capacity building, training for dikgosi is very important. Jaaka university e setse e dirile dipatlisiso tse di mmalwa tse di lebaganeng le go tlhabolla matshelo a Batswana go dirisana le setšhaba mo dikganyeng tsa motlhale o go ka tlisa tswelelopele mo matshelong a batho. Raskara ira go university ano e leke thata go remella mo ditlhotlhomisong tsa go dirang gore di ire ditlhotlhomiso tse di ka tokagatsang matshelo a batho. Improvement of livelihoods. Madikolo tota na remeletse mo dithutong mo re go bitsang re teaching and learning. Jaanong re bone gore tota go tsamaya le dinako le gone gore re ise itsholelo ko pele. Rona re le madikolo re tshwanetse re ititeka thupana ka gore tswelelo pele nngwe le nngwe e tswa mo dipatlisisong. Go ketse maranyane mo dikgotleng tsa lona. Mme kana ga rena batho ya ka le itse gore dikgosi ga rena personnel e leng gore e kgona go dirisa maranyane ya sentle. Mme University of Botswana ke university e leng gore e ka kgona gore ga o batla go dira sengwe o ka kgona gore o ba contacte
ba kgone gore ba go tsenyetse maranyane a ntseng yalo. Yunibesithi e gatetse pele mo maitekong a go tokafatsa matshelo a Batswana mme ebile a kgolelwa seabe sa 60% mo go kgobokanyeng madi a setšhaba. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Sepodisi Botswana ka lenaneo la sone la go busetsa kwa setšhabeng se tsweletse ka go rotloetsa tirisano mmogo le go godisa setšhaba le gone go supa maitlamo a sone a go sireletsa setšhaba. Re kopano le bang kwa motseng wa Maunatlala ke motho wa bo 23 go agelwa ntlo ka lenaneo le. Mamoisisiska ka pego. Re kopano le bang yo tshelang ka go tlhoka pono o agetswe ntlo ke sepodisi sa Botswana morago ga tshekatsheko e tseneletseng ya ba boipelego. Moraga gore a nne kwa lapeng la batsadi ba gagwe lebaka le lelele o tla fudugela kwa go la gagwe go ikemela ka nosi le gone go busetsa seriti sa gagwe. O lebella gore ke sale ke batlile setshaleng go ngwaga o le wa 2000 I'm sure ke 15 ha ke tshwara sentle go fitlhela ngwaga o no o setse ntlo e fela no go se motho go ba ga itse gore o ka tsama leeto le le kae gore o bo goroge ga go itlhela fa mosepele o no lo molele mme le gale ba buile dibui ba buileng sa me ke go leboga hela kana go direla motho ntuba gaetso ke tota hela e go godimo thata ha motho a go sena ha la tsantho tota o ka bona gore le seriti sa go tota se ko tase ya no gompieno ngwana ke le mohile tota e go godimo e ro lene ke bona tsa jeno tala la robetse borokgo so sara kwa diba. Setho se sa go agela re ntlo ke maiteko a lenaneo la sepodisi la go busetsa kwa setšhabeng le le itebagantseng le letshego la bobedi la tebelopele ya setšhaba ya ngwaga wa 2036 le rotloetsang setšhaba go thusana go tlhabolola matshelo a sone gore go se nne le ope yo salelang morago. A coordinating team was set up and made its first contribution ya 250 pula ka di 22 tsa February 2019. From this day, Maunatlala station personnel, which of course includes 6 police stations, continuously contributed in their personal capacity to their dream project. Thulaganyo ya go abantlo mo Maunatlala ke thulaganyo ya sepodisi sa Botswana e tswang go lwe ka yona re dira gore re sekara le ba hela gore tota rona tiro ya rona ke e re gentse re dira yana e be re bona gore le batho ba re berekang le bona ra ba tlhabolla ka gore go agela motho ntlo kana le gone go ntse go a thusa mo go thibeleng borukutlhi kana motho ga go tsatsi le phirima go sena kwa robalang teng wa kaila ka go ya ntlo e rotloeditse gape bopelotelele le popagano ya morafi go tshwaraganela ditiro ga le sa tshwaragana dilo di nna thata a kere unity strength divided we fall a kere jaanong ke re sone seo batho betso ke sone se le se supileng gompieno mme dilo tse dintsi ga re di kgone ga re sena boinelo yo bo tlhokagalang mo tirong. Ntlo e ka go ya yone e lopile madi a fetang 90,000 pula e ne ya ithaopelwa ke borre ba le barataro go e aga le go e gokela metsi e le tsela ya go supa ke monokeng mo maitekong a go tlhabolola matshelo a setšhaba. Mamoisisiska, BTV News, Maunatlala. Barui ba gwetlhiwa go fetola mokgwa wa go lemela go jala mo ganong ka go leba temo jaaka kgwebo go oketsa dipoelo se se tlhalositswe ke molemisi wa kgaolo ya kgalagadi bokone ko Dikgang Bosheng Neo Modungwa wa latela ka pego. Bosheng jaana lephata la temothuo le sa tswa go simolodisa lenaneo la temo le tlotlo le maikaelelo a lone e leng go nonotsha seabe sa mogama wa temothuo go godisa itsholelo ya lefatshe leno mme ke ka mo ra balemisi wa kgaolo ya kgalagadi North Re Colin Bereki a go tlhang balemi go nwa lenaneo le moro. Mo le tlotlo ne re leditse o ka re batho ba ka lema dijalo tse re itseng ga di na le dikatso hela tse di botoka mme dikatso tse di botoka tse ne di ka bonala gape ga ile gore batho ba ka yata temo ba phutula le masimo jaanong masimo ga le manyenyane di gogediseo seemo sa rona unfortunately
ke sonese. Le fa go ntse jalo Rembereki a re ga itumele le palo tse di kwa tlase tsa batho ba ba ikwadisetsang lenaneo le mo kgaolong eno. Mo go ba 50 ba hilwe di-grant ke na le matshwenyego a gore I'm just being informed right now gore o ka re na le ba le 5 hela ba ba kgoneng go ba tema of any size. That means ba ba 45 le bone jaanong ga ise ba be tema. Balemi le bone ba abelana maitemogelo a bone. Lenaneo le la temothuo tota lone le ka re tswara mosola ka bo bana ba ipankantse jaanong gore ba le ntshitse ba sa ipankanye because re heletse re bua ka go molemisi go sena dipeo. Tata rona gore a re ke pula mme gone ka gore ke gone re simololang gongwe re etana ngwanaka mme mathata a bone ba temo le toto ba re ska ra lema dipeo tsa rona ga twe re lemehela bo dinawa le mmidi le lebelebe le tse dingwe tse ba di buang jaaka maloba ke ne ke utlwa ba bua ka ditou rona kana re rata makatane. Ke lemogile gore pula ka kwana e butsana so ile ka di 5 ya le place na ena ka be ke le molola gotlhe ga ka be ke broadcast ke itse gore kana peo e batla bokgola ga ke a disa this temo le tlotlo because ena ya introduce wa very very late me sa go sa bolo go bua ka yone ka bo 2022 ke ne ba sa simole go launch ka bo the beginning of 2023. Ka nako e puso e emeng BOTSWANA nokeng go nonotsha itsholelo ka ditsela tse di farologaneng balemi ba kang ba gape ba tlileng thuo ya boleng ba re thulaganyo ya tlhomontšha e ba go tlile go fetola ka fa ba ntseng ba dira dilo ka teng. Neo Modungwa, BOTSWANA Television, Kang. Mogolwane wa balemisi kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa Miriam Mosimenyane a re balemi ba le 542 ba ikwadiseditse go lema ka lenaneo le leshala temo le tlotlo mo pakeng eno. Mme Mosimenyane o bolela fa palo e le kwa godimo e bile e kgatisa thata. Ke lebegile re dipotsane wa bega. Balemi ba dirisa bokgola ja dipula tse di neleng morago ga nako go leba masimo a bone mme Mosimenyane o kopa bao ba ba iseng ba te go ikwadisetsa go lema o dira jalo pele ga kgwedi eno ya Hirikgong e hela. Boletse ha puso e itamile go ema balemi nokeng ka lenaneo la temo le toto le ka lone go ta netehadiwang gore lehatshe leno le go kotsa go reka dijo tse di ka lengwang mo gae kwa mahatsheng a sele le gore toetsa malapa go itemela dijo. Re na le 542 ye le gore registered jaanong mme re na le ba le 213 ba le go ba tere grant mme mo nakong ya gompieno re na le hantse re na le 17 ye limileng mme kana re tshwantse gore re go confirm gore ka manuti go limile ke ra gore mme BOTSWANA bone mme ke letsoa bone ne le gore tota ba tse lenaneo le ba le dirise balemisi ba go ruatsa gore ka manuti go limilwe gore a tla kgone go tsena mo systeming a tla kgone go reano go a tla kgone go duelwa. Balemi ba re ba ta bereka ka nata go netefatsa gore lenaneo la temo le toto le ntsha maduo a mante. Temo le tlotlo e duela molemi wa terekere hectare tse 5,600. Temo le tlotlo e be e reka dipeo mo go one madi a temo le tlotlo. Temo le tlotlo e be e reka le one monontsha fertilizer. Rona la ha pula ya Kgalagadi le nyenyane ga re batle go itsapa ga temokodi wa go tsose o itekana. Yaanong temo le tlotla re maloba re rutiwa ha nna ke utlwa go teng se ka ra tsenya magapu le dithotse le rotse re tsenya mediala le leblebo le dinawa mme mo kaolong ya rona ya Kgalagadi ga gona diterekere le ka tswa go bo streetsing da mo a etela bo kokotsa ka go bone terekere ka lemang ke terekere tse di shuleng hela that's why re dirisa ditonki. Molemi mongwe le mongwe o dirisitse lenaneo la temo le toto o ta ha puso bontsha bongwe ja thobo eo gore e bolokwe mo sesigong sa puso go dirisiwa ka dinako tsa leuba. Ke o lebogela ra dipotsane BOTSWANA Television masimo a maweneno. Me la gamang moja tlhose yo e leng ene mokaedi hela kana lady tour guide fa gana ga borre kwa campaign ya
Nkabega kwa Kavanga Delta a re o tsweletse sentle mo tirong ya gagwe ya go supegetsa bajanala bontle jwa makgobokgobo mme Mojatlhose a re bajanala ba itumelela tiro ya gagwe hela thata fana le bone. Love mo Mario wa bega. Yo ke Melagama Mojatlhose kana LG jaaka a bidiwa mo mererong ya go kapisa kgotsa tour guide mo makgobokgobong a Okavango. LG o bereka ile ene mme fela ha gare ga borre mo tirong ya go kapisa gantsi go tsamaiwa mo sekgweng se se tetseng ka diphologolo tsa naga le go kgweetsa mo ditseleng tse di bokete. LG a re nako dingwe bajanala ba mmakadiwa ke go bona mosadi a dira tiro mme morago ga go tsamaya le ene ba nne le tshepo mo tiro ya gagwe ka jana a e dira ka botswapelo go tshwana hela le borre. So many people are surprised and many they don't believe it until they get the experience, until we go on, and that's when they believe and they feel safe with me. But some, yes, some they don't believe, some they believe, but at the end of the day they are very happy because we are trained before we do this job. We are trained, so we know what exactly we are doing. You have to be very brave and very strong, especially in the male-dominated field, because there are so many challenges. But you know what? Challenges makes you grow. You have to grow, and there's no how you can live without challenges. Bangwe ba ba jana go tswala hatsela ma mosadinyana ba ba neng ba na le sebaka sa go tsamaisiwa ke LG mo nageng mo makgobokgobo a Okavango ba supile ga ba ratile tiro ya gagwe bogolo jang ka ile mosadi a dira tiro e toelesegileng go dirwa ke borre. Didn't notice the difference. No, she's superb. She's amazing. Yeah. She's so good. Yeah. Feel very safe, in safe hands. Definitely. I mean, her driving is like, whoa, this is really, you're in control. Feel completely safe. Yeah. Mogolwane wa bakapisi mo Nkabega re balemetse mokwami a re ke maikaelelo a company ya bone go tswelela ba thapa bo mme go dira tiro ibile a re ba ba emanokeng ka dinako tsotlhe. We are doing all that we can to not look her or to see her fail because as a head guide, what I'm doing, I regularly check on each of the guides, their feedbacks, how they are doing, and I'm wide open to everyone that if there's any how they want to be helped in terms of sharing the knowledge with them, the guiding techniques, because and beyond you would see that our standard of guiding is probably to the high. I always describe it as a top notch. Go thapiwa ga bomme mo ditirong se go toelesegileng go dirwa ke borre ke nngwe ya kgatelopele e le hatshela Botswana e beileng thata mo go yone gore Batswana jaanong ba fetole dikakanyo le ka fa ba dirang ka teng dilo go fetola matshelo a bone go nna a botoka. Love mo Mario, Botswana Television, Nkabega mo Okavango Delta. Tla ke dibe khutlo gone fa ke sutele Tumampatane mogaka wa tsa metshameko. Botswana dume dikgang tsa metshameko tsa tshokologo ya la botlhano tsone di eme jaana. Mokatisi wa setlhopha sa Traffic Philemon Makhwengwe o dumela fa go emisiwa ga liki kana kwana ngwaga ono o simolola go sena go ama thata tshameko ya bone jaaka ba boela kwa le mabaleng ka mafelo a beke ba tsoma phenyo ya bone ya botlhano mo pakeng eno. Makhwengwe o kaile seo maabane kwa ikatisong ya setlhopha kwa lebaleng la Leseding kwa Francis Sound jaaka ba itlhokoletsa go amogela setlhopha sa Matebele FC ka matlhatso Karabo Sebele wa bega. Traffic e sa le tshameka la bofelo kgwedi e fitileng e le 22 kwa baneng ba tshameka maleka a dinno tse pedi setlhopha le sa VTM go ka fetsa ngwaga ba le mo maemong a bosupa mo lokong. Mokatisi Makhwengwe a re le fa ipaakanyo ya bone e ne ya kgorelediwa ke go emisiwa ga metshameko ya ligi sebaka sa dibeke tse pedi
fela ba ne ba dirisa nako eo go ka berekela mo karolong dingwe go ka nonotsha setlhopha. It affected us adversely. It affected us because the momentum was very high. We had studied our opponents, both opponents, not one by one. The spirit was very, very high. The new players were raring to go. Break you, then the momentum went down. But we worked. We told the players that they should rise up again, and they are rising to the occasion as you see the enthusiasm in training. Dafil Makwengwe o kaile fa ba ne ba dirisa nako eno ya go kwadisa batshameki go leka go tlisa setlhopha mo matlhakoreng a farologaneng. So we have beefed up the squad by adding Honkabetse Makhatai from GU. He's ready to play this weekend. He's off for a day or two, but he'll be back over the weekend. We also brought in Femen Buru from 11 Angels to beef up our squad. We are also expecting another goalkeeper in Katarombise, a very experienced goalkeeper from Holy Ghost. So I think that will form the backbone ya team ya Tafik. Tafiki e tlhatlogetseng kwa liking e kgolwane mo pakeng eno ba amogela se sengwe se se magorogo masha mo liking sa Matebele. Setlhopha se segolwane sa toropong ya bobedi ya lefatshe leno e setse e nusitse dinno di le 15 mo metshamekong e le 11 ka e le mene go ka kwanya dintlha di le 17. Ke tsa momentum wa bone their game ya against Jwaneng Galaxy when they won. Their game ya Rollers, which I thought they drew. Ya Rollers. It's only game it's a pedicity strength is someone. They're very determined. They attack from the back. They're very quick. They fight to the bitter end. That's the strength I'm taking. Motshameko wa Tafiki le Matebele o tla tshamekelwa kwa lebaleng la Obed Itani Chilume ka matlhatso ka nako ya bone. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Malatlhakoreng le lengwe mokatisi wa setlhopha sa Matebele Elias Chinyemba ene a re setlhopha sa gagwe se eme sentle go kwalantshana le sa Traffic a tlhalosa fa batshameki ba bašwa ba ba kwadisitsweng ba tla tiisa setlhopha seo. Kukantshu e kampana le Machimenyenga a ka matlhatso mo motshamekong wa liki ya Botswana Premier kwa lebaleng la Obetitani Chilume a re utlwe kgomotso Sefako. Matebele ba setswang go kgaogana le mokatisi wa bone wa pele Nicholas Jacobs ba tsena mo motshamekong o ba le mo memong a borataro mo lokong ka dintlha di le 12 morago go fenya metshameko le methano maleka a mararo le go latlhegelwa ke le mene. Kukantsho ba lebileng go ka itsetsepela mo liki e kgolwane mo nogae ba kwadisitse batshameki ba bašwa ba le bararo go tiisa setlhopha seo e bong ba tshwara dino ba babedi ka marelo Kgosipula go tswa Township Rollers le Badisang Pote go tswa Morupule Wanderers ga mmogo le motshameka gare Umphile Magale go tswa Pula Roofing. I think we have got 2 weeks in training now. We are trying to work on combinations, especially that we've got new reinforcements in our team. So we are trying to integrate them in our team. We had a practice match, 2 practice matches, and we are very pleased with what we saw. We are not looking at the log position. Our aim is just to try and collect as much points as we can, and we'll see where we end at the end of the season. Mo metshamekong wa bona wa bofelo wa liki Kukantshu ba ne ba padimola Masitawa ka dinno tse 4 go lefela. Mo metshameko e meraro Kukantshu ba tshamekileng ba se kwa gae ba fentse o le mongwe ba tshameka maleka a mabedi mme ba latlhegelwa ke le meraro. Traffic, they're an experienced side with an experienced coach. But football matches, it depends how much you want it and how much have you prepared. And I think from what I saw during the past 2 weeks, we are ready to play Traffic. In Matebele FC, we've never struggled with fitness, mainly because of the average age of our team. We've got a young team. They've got the legs are still good, and I'm expecting a very, very, very good performance from my team. Everyone is ready for selection. The challenge is just to choose who do we leave, who do we pick.
Mo metshameko e mengwe a mafelo a beke basireletsi ba Leki Jwaneng Galaxy ba amogela VTM ko Galaxy Stadium. Baeteledipele ba Loko Township Ross ba tsaya loeto go leba kwa Selibe Phikwe kwa ba tla kampana le Nico United. For security systems ba tla nna ba amogela baeng kwa Lobatse Sport Complex fa ba kampana le 11 Angels. Morupula Wanderers e amogela Swa Flamingos kwa Phalape. Police 11 e etela Masitaoka kwa Dinaledi. Metshameko e mebedi fela ka Sontaga jaaka BDF 11 le Gaborone United bone ba tameka-mekana kwa Lobatse Sport Complex fa Orapa United e etela Holy Ghost kwa lebaleng legolo la setšhaba. Go motsa Sefako, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong naletsana ya mabelo wa dikuta Ross Branch o letse a gorogile monogae morago ga go dira ditso kwa kgaisanong ya Dakar le kwa Saudi Arabia kwa feditseng mo maemong a bobedi. Branch o gorogile jaana ka sejana sa silver morago ga go dira se se mo dirang mopalami wa ntlha mo dikuta wa kgaolo ya Afrika go fetsa mo maemong ao. Monna wa setlhopha sa Hero Motorsport sa kwa India o supile fa ile mongwe wa bapagami ba tlhwatlhwa mo lefatsheng ka bophara morago ga go gapa ditikologo di le pedi kwa Dakar rally morago ga go gapa ditikologo di le pedi kwa Dakar rally. Branch o feditse mo maemong a bobedi ga morago ga monna wa Moamerika Ricky Babet wa setlhopha sa Monster Energy Honda. Branch o solofela fa go dira bontle ga gagwe kwa Saudi Arabia go tla rotloetsa banana mo metshamekong go dira bontle le go goletsa falaga ya lefatshe leno. Incredible, you know, it was the longest and toughest Dakar I've done by far, and just you know, coming home to a welcome like this is absolutely incredible, and it's just made my whole year so much better. You know, finishing on the podium was a dream come true, but this is an even bigger dream for me to come home to so many happy people, and hopefully I have inspired the younger generation to take the leap and go for it and give it a go, because you know, follow your dreams and nothing's impossible. But just so happy to be home, and it's been a while to get home, but this has definitely made my day for sure. It was a tough race. You know, the second week I was all alone. I didn't have any teammates, and yeah, that's probably one of the hardest weeks of racing I've done. But yeah, you know, the strategy paid off, and we didn't give up. We fought to the end, and unfortunately I didn't get the win, but I'm really happy with the second. We had so many tough stages. There was 3 or 4 stages that I can remember that were really bad for us, and I lost too much time. But that's rally, you know, I'm just happy to be at the finish line in one piece. It was extremely rough one. It claimed a lot of riders this year, and a lot of guys crashed out and suffered some mechanical failures. So for us to get through was already a win, and then to finish on the podium was a bonus for us. So really happy to be here, and yeah, like I say, I'm ecstatic with the overall result. Motho a re dibe khutlo gona fa tla ke le bogetse tshepiso sekolo yona ranolo ka puo ya diatla jo MTV wa bo go garela jalo Botswana Connect ka jana le kana go tsotle ikanya rona. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive